Welcome back. Now we're going to have a look at Unit 7. Unit 7, here we have these sounds and let's see. So this is skunk. Skunk այս կենթանու անունն է, տեսակն է. Skunk. Հետո he's asking, hey, what is your name? She says, my name is A. So scale. Եթե հիշում եք նախորդ յունիտներից մեկի ժամանակ նշել է, որ եթե այս հնչյունից հետո ունենակ P, T կամ K հնչյունը, օրինակ սա գրում ենք այսպես, բայց իր հնչյունը սա է, ապա ոչ թե պիտի ասենք K, այլ պիտի ասենք K. Օրինակ, ոչ թե պիտի ասենք scale, այլ scale. Scale. Կշերքին ասում ենք scale. This is a red scale. Նույնը այստեղ, եթե ունենք այս հնչյունը, տեսեք այստեղ, ու այս հնչյունից հետո է, ս հնչյունից հետո է, իրեն ոչ թե պիտի ասենք skunk, այլ skunk, գյով, skunk. So number 1, we have a skunk. This is a desk. Այս տիպի սեղաններին անվանում ենք desk. Scale. What is your name? My name is A. S-ից հետո եկող K հնչյունը, որն ասում ենք K. Scale and school. Նախորդ վիդեոյում ասել եմ, որ սա եւս բառաներում կտեսնենք, որ K հնչյունն է, ու քանի որ S-ից հետո է եկել K հնչյունը, ապա կլինի K. School, ոչ թե school, այլ school. Good, school-ը դպրոցներ. So, this one is a scale. Scale, let's find a scale. This is a scale. This one is a skunk. Skunk, where are you? Skunk. This is a skunk. Then we have a school. School, this is a school. And the last one, this is a desk. Desk, this is a desk. The next one. I use a desk at school. Դպրոցում. Հիշում եք, երբ որ նշում ենք ինչ-որ տեղեր, վայրեր, ու իր հետ օգտագործում ենք at school or at school. I use a desk at school. Ես օգտագործում եմ այս տիպի սեղաններից դպրոցում. Number 2. The man stands on the scale. Մարդը, ինչ-որ տղամարդը կանգնում է կամ կանգնած է scale-ի վրա. Տեսեք, այստեղ եւս ունենք S-ից հետո եթե ունենք P կամ T կամ K հնչյունը, ապա իրեն պիտի ասենք ոչ թե T, այլ T. Այստեղ մեր T-ն է ու իրեն չենք ասի T, չենք ասի stand, այլ կասենք stand, stand. So the man stands on the scale. Number 3. There's skunk. Skunk. Նույն դարբերակով S եւ K կստացվի sk. I mean, S եւ K իրար հետ կասենք K. Sk. Skunk. Skunk is black and white. Այս skunkը սև եւ սպիտակ է. And number 4. I see my friends at school. Տեսեք չեմ ասում school, ասում եմ school. K. At school. Ես տեսնում եմ իմ ընկերներին դպրոցում. At school. The next one. A skunk is under the desk at school. Skunkը դեսքի տակ է դպրոցում. Դպրոցում կա մի հատ դեսք, ու այս skunkը դեսքի տակ է. Fine, well done. The next one. Here we have երեք հատ բաղաձայն իրար հետ. So, հիշում եք, որ սրան ասում ենք A. So, spray. Դա այս տեսակի սպրեյներից է. Spray. And the next one is string. String. Տեսեք, էլի վերջում ունենք G, բայց այս G-ն շատ լավ չենք արտասանում, մնում է կոկորդում. So, string. String. String-ը այս լարն է, թելն է. Fine, so here we have spray. Տեսեք, S-ից հետո եթե ունեինք P, T կամ K հնչյունները, S հնչյունից հետո, տեսեք, այստեղ ունենք P. Ապա իրեն ոչ թե պիտի ասենք P, այլ պիտի ասենք P.
Ոչ թե ասում ենք spray, այլ ասում ենք spray, spray. Նույնն է այստեղ, spring, spring-ը գարունն է, գարուն, spring-ը մի քանի իմաստ ունի, բայց այստեղ նշանակում է գարուն. This one, string, և strong, էլի գեն մնաց կոկորթում, strong, ու ոչ թե ասում ենք strong, ոչ թե թյով, այլ տյով, strong. Fine, now let's match. Straw-ով ունենք, այսեք ավտոմատ եղավ, so strong, նշանակում է ուժեղ, so strong, hey strong. Ունենք երկու տարբերակ, կամ ունենք spray, կամ ունենք spring. Եկեք փորձենք սա. Spray, oh, this is a spray. Number 3, we have spring, garun, spring. And number 4 is a string. This is a string. Fine, now we need to write these words. Ինչպես հիշում եք, նախորդ յունիտներում ևս ունենք նման տիպ առաջադրանքներ, պետք է այս հատվածից վերցնենք հնչյունները և միացնենք երկրորդ հատվածին. So this one is strong. He has a muscle. Այստեղ մկան ունի. So he's strong. Ինչ եք լսում, սրանցից որ մեկը. Strong. Եթե լսում եք սա, ուրեմն ճիշտ եք լսում. Strong. Ուժեղ. Number 2, this one is a string. Նույն եկավ այստեղ. So string. Good. Number 3 is a skunk. Skunk. Number 4 is a spray. Spray. Number 5 is a scale. Scale. And number 6 is spring. Spring. I suppose. The next part, here we have a sentence and we need to read that. In spring, ինչպես հիշում եք, եղանակների հետ օգտագործում ենք in spring, գարնանը, we need, մենք կարիք ունենք, string and a can of bug spray. Մենք կարիք ունենք այս string-ից, այս թելերից, լարերից, և a can of bug spray, և մի այսպիսի տուփ, մի տեղյա տուփ տարա, bug spray. Այնպիսի spray, որը որ բագերի դեմն է, բագն էլ միջատներ. Good. Bug. Insect. Fine, the next one. We have ինչպես հիշում եք, սն և հն իրար հետ դառնում է շ. So, splash. And we have squaw. Բայց քանի որ տեսեք սից, ս հնչյունից հետո ունենք սա, որի հնչյունը իրականում սա է, ք and w. Եթե սից հետո ունենք այս ք հնչյունը, ապա պիտի ոչ թե ասենք ք, այլ կ. So squid. Good, so this is a squid. Sea animal-ը կոչվում է squid. Fine, and number 1, it is splash. Եվ որ օրինակ ինչ-որ բան են գցում ջրի մեջ, այդ splash. Այս սան, չգիտեմ հայերեն ոնց ենք ասում, դա splash է. Number 2 is splint. It's splint. Splint is this part, this thing. Այս ձերքի վրայի բանը, որ դրել են, որպեսզի ձերքը ֆիքսի, ամուր պահի, որ չթողնի շարժվի, դա կոչվում է splint. So, it's a splint. Տեսեք էլի սից հետո ունենք այս հնչյունը և եթե ունենք այս հնչյունը, ապա պիտի ոչ թե ասենք փ, այլ բ. So, splint, ոչ թե splint. No, splint. Այստեղ squid,
and square. Square նշանակում է քառակուսի, բայց նաև նշանակում է հրապարակ։ Օրինակ Երևանում ունենք Republic Square, Հանրապետության հրապարակ, բայց այստեղ square նշանակում է քառակուսի։ The next one, so splint is this one. Squid is that sea animal. Splash is this one. And square, karakusi. Then here I'm going to say a word. Yes, barakasam. Դուք փորձեք մտածել թե որ տարբերակն են ու հետո ես եւս կընկծեմ. So number 1, it's a splash. 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 Number 2, it's a square. Square. This is a square. Number 3 is strong. 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 Number 4 is spray. Spray. This is a spray. Number 5 is splint. Splint. This one is a splint. And number 6, it's squid. Squid. This is the squid. Let's read the sentence. So, it says, hey, what is your name? It says, my name is I. 9 big squids. Տեսեք, քանի որ էլի շատ են այստեղ, մեկից շատ է, ուրեմն squid-ի հետևում պիտի ավելացնենք s, որ ցույց տանք հոգնակի լինելը. So 9 squids splash and play in the bay. They splash, այսինքն ջրի մեջ թռչկոտում են, եւ play in the bay, եւ խաղում են այս ծովածոցում. Fine, here you see we have all the sounds. Այս բոլոր հնչյուններն ունենք եւ պիտի հասկանանք թե որը որտեղ պիտի գրենք։ Ես մեկ անգամ եւս կարդամ բառերը եւ դուք նաեւ ուշադրություն դարձրեք թե որ բառի որ հատվածն եմ ընդգծում։ Օրինակ. So number 1 is splash. So you need to find this one. Պիտի գտնենք սա ու այստեղ գրենք splash. The next one is strong. Strong. Desk. And squid. String. Scale. Spray. Skunk. Splint. Spring. And square. And the last one is school. Good. Now we need to read the story. A bad skunk. Me bad skunk. So this is the skunk. It's a pretty spring day. Me շատ գեղեցիկ սիրուն գարնանային օր է. The squid kids are in school. Squid երեխաները դպրոցում են. They are in school. Number 2. A skunk jumps into the sea. Skunkը ցատկում է ջրի մեջ, into the sea. Splash. Տեսեք, երբ որ ցատկեց ջրի մեջ, այդ ջուրը այսպես դուրս եկավ. So it's a splash. He wants to catch the squids. Նա ուզում է catch բռնել the squids. Squidներին. Հայերեն չգիտեմ squid-ին ոնց են ասում. Good. Number 3. The kids swim under their desks. Երեխաները լողում են իրենց սեղանների տակ. They spray black ink. Նրանք spray են անում կամ տարածում են սև թանակ. The skunk can't see. Skunkը չի կարողանում տեսնել, որովհետև այստեղ black ink են տարածել. Եվ number 4. The squid teacher is strong. Այս squid դասատուն teacher ուժեղը is strong. He picks up the skunk. Նա վերցնում է picks up. Վերցնում է skunkին և puts him on the grass. Եվ իրեն դնում է խոտի վրա. The skunk is sorry.
Սկանքը ներողություն է խնդրում եւ վատ է զգում, որ նման բան է արել. So the skunk is sorry. Good. I think that's it for unit 7. See you in the next one. Bye.